I'm going to start the recording. Muy bien. Y no puedo decir buenas noches. Hay mucha luz, mucha luz. Entonces, sí, buenas tardes. I have to start with buenas tardes because it is still so darn light. Wow, we're getting near the equinox, aren't we? We've got a couple more days. Well, probably another month of being really super light when we start. Vamos a empezar, vamos a hablar de cocinar, vamos a hablar de ingredientes, quizás vamos a hablar de la manera de preparar un plato específico, quizás. So hopefully you got something to talk about. And remember, by the way, wide open. So all ability levels are fine with that. Whether you feel you only want to talk about like an ingredient or a special thing you do or a special tool you use, whatever it is you want to talk about with your favorite recipe, your secret ingredient, whatever it is. El ingrediente secreto. Feel free to share some information with us, be it simple or be it more complex. Ok, vamos a empezar y bienvenidos, bienvenidas. Otra vez estamos aquí el miércoles. Vamos a empezar antes de hablar. Vamos a empezar con un ejercicio de calentar. We're going to start with a warm-up drill. And the warm-up drill is going to be a listening video, something to get us in the mood, something to give us an idea of some possible things that somebody might easily use in talking about cooking and recipes. So this is our warm up because, you know, rather than going cold, this is what you want to do. I think we're going to take her closed caption off because she does this kind of half in Spanish, half in English. Vocabulario de cocinar. So hopefully you're using one or two verbs from that list of verbs we talked about, you know, like mezclar or cortar or pelar or hornear, bake or cocinar, just cook, right? Pero vamos a empezar con un video para escuchar y aprender un poquito. Ok. Aquí vamos. Okay. Invited by your Spanish-speaking friends or maybe by a date to do some cooking at home? Then you better make sure your cooking in Spanish game is on top. I am Spring Spanish Paulísima and a taco aficionado, and in this video you will learn all the chunks and vocabulary in Spanish that you will need next time you are cooking at home. Número 1. Ingredients and equipment. We're cooking a 2-course meal. We're going to make a creamy mushroom soup and a Mexican beef stir-fry called alambre. First, let's have a look at all the ingredients and the equipment that we are going to need. Para la crema de champiñones vamos a necesitar champiñones, mushrooms, mantequilla, cebolla, caldo de pollo, un diente de ajo. And notice we call a garlic clove. In Spanish, we don't call it a clove of garlic. We call it a tooth of garlic. Because you think about it, once you peel apart that great big bulb of garlic, what you have left is something that does suspiciously look like a tooth. So that's what they call it, un diente de ajo. Okay, we needed 2 or 3, but we only have 1. Y aceite vegetal. Para el alambre, which actually literally means wire, we're going to need beef, carne de res, pimiento morrón. I got it in green and in red, so you can also get the yellow if you want. I mean, the more colors, the better. Más cebolla, chorizo, tocino.
queso para derretir. Yo compré queso Oaxaca, pero también funciona con mozzarella o cualquier otro tipo de queso que se derrita. Que se derrita, which is melted. Is melted, or just melts, is expressed as se derrita. Se derrita means it melts. Okay. Un poquito más de champiñones. Mi gente, a mí me encanta cocinar, es una de mis actividades favoritas en el mundo. Me gusta tanto como hacer estos videos to help you in your journey towards learning Spanish. Do subscribe to the Spring Spanish YouTube channel so we can continue making these videos for you. Now, about the equipment. Vamos a necesitar una olla pequeña, un sartén mediano, Sartén. And you can use sartén as el sartén or la sartén. It is used in both genders. I can't tell you why. Oh. Okay, oops, we had our first hiccup. Perdón. Perdón, we'll start it back up from where we left off here. Okay, a ver, aquí, bien. Un cuchillo, una cuchara grande para revolver y una palita. Una palita, notice a turner, una palita, yeah? So it's just for, like spatula. También vamos a necesitar sal y pimienta, pero ese es al gusto, ¿ok? Número 2, getting all of our ingredients ready. First of all, we're gonna have to cut all of the ingredients and it will be time for our first chunk alert. ¿De qué tamaño? That's right, ¿de qué tamaño? Okay, so I'm going to ask my friend Carolina, who's gonna be here with me in a minute, to cut a bunch of things. And when you cut things for a recipe, it's very important that we aim for symmetry. You want each piece to be as close in size to the other pieces, as possible. Es muy importante cortar las cosas del mismo tamaño, ¿ok? Del mismo tamaño, sí, corta. Es importante cortar todo, sí, al mismo tamaño. Same size. Tamaño, size. Unless you're talking about clothing. Tamaño is the word for size of things outside of talking about clothing. So, size of the chunks, the size of the hunk of meat, right? The size of the olla, the pot. Okay, el tamaño de la sartén, the size of the skillet. No me hagan enojar. You don't want to see me angry. I'm worse than Gordon Ramsay. Seriously. Ya vamos a empezar a cocinar, ¿ok? Carolina. Carolina, por favor, corta los champiñones. ¿De qué tamaño? A la mitad. First, we're working on the ingredients for the soup. So we need to cortar los champiñones a la mitad. And notice, a la mitad means down the middle. So that is what we would say in half. A la mitad means down the middle. Okay, la mitad. So that's in half, because in half is two pieces, equal size. También pela un diente de ajo. ¿Puedes cortar la cebolla, por favor? ¿De qué tamaño? Un tercio. Ahora vamos a preparar los ingredientes para el alambre. Primero que nada, we need to cut the beef in stripes. ¿In strips? ¿Is strips or stripes? ¿Puedes ayudarme a cortar la carne, por favor? ¿De qué tamaño? Más o menos así. El siguiente paso es cortar la cebolla y el pimiento en juliana. ¿En qué? En juliana, o sea, en tiritas. ¿De qué tamaño? Más o menos así. También tenemos que rebanar unos champiñones. ¿Puedes rebanar estos champiñones, por favor? ¿De qué tamaño? Más o menos así. Estos son los champiñones para el alambre, ¿ok? No para la sopa. Chunk alert. ¿Me ayudas a? Carolina, ¿me ayudas a picar el chorizo, por favor? ¿Me ayudas a picar el tocino, por favor? And notice, this is the polite way of asking. Instead of her giving an order, remember we had a video, I think, about that whole thing of instead of saying, ayúdame, help me, right? Instead of making it a command, it always sounds nicer. Mexicans like it way, way better if you ask it as a question, and it becomes like a friendly command, even though it's not a command. Me ayudas, would you help me?
would you help me to chop the bacon, please? Okay. Picar is chop, dice it up, make it really small. ¿De qué tamaño? Chiquito. Chiquito, really small. I Porfa. probably use this chunk me ayudas a like 1,000 times per day because I'm not one that is afraid to ask for help, really. Chunks do wonders for your confidence when you're speaking a foreign language. Chunks. They are phrases or word combinations that don't vary, and because they remain the same, when you use them, you can always be sure that you're using them correctly. For more than 50 of the most important Spanish chunks, do click on the link in the description because you can download it there, and it is the way I love things, free. Número 3, time to cook. So now that we have all of our ingredients ready to be used, ahora sí, a cocinar. To start, we're making the mushroom soup, and pay attention because these instructions work not only for mushrooms but for other type of vegetables as well. The idea is going to be cooking the vegetables until they're very soft and careful not to burn anything. So we want our veggies to be cooked. We don't want anything burnt, so pay a lot of attention. No dejes que se queme, don't let it burn. Se están suavizando. Vamos muy bien. It's time for our next chunk alert. Me pasas, me pasas. Can you pass me? ¿Me pasas los ingredientes para la sopa, por favor? ¿Me pasas un encendedor, por favor? ¿Me pasas el aceite, por favor? ¿Me pasas una cheve, por favor? I deserve it, I'm cooking. Pusimos los ingredientes para la sopa en la ollita, agregamos primero el aceite, no inmediatamente la mantequilla porque la mantequilla se quema muy rápido. So we need an oil that can withstand the heat for longer. That's why we use the vegetable oil first. Now that the veggies for the soup are cooked, we're going to blend them all with a little bit of water and chicken stock. For this recipe, we're using powdered chicken stock. Of course, you can use natural. Natural is always better, but if you don't have it, do what I'm doing and just use the powder. Yeah. ¿Me pasas la olla, por favor? ¿Me pasas el agua, por favor? Vamos a poner todo en la licuadora. So here's one of the words you had last week. Licuadora, blender. Yeah, la licuadora. Remember, esta es la olla y esta es la cuchara. Después de licuar, vamos a agregar todo a la olla, vamos a agregar el agua y vamos a dejarlo a fuego mediano como por unos 15 minutos. And notice how they talk about medium heat, yeah? They use the word fuego because that is fuego mediano, medium fire, but we would say medium heat, yeah? And they won't say caliente or calor, but fuego mediano, okay? Dejarlo a fuego mediano como por unos 15 minutos, moviendo esporádicamente con la cuchara. To make the alambre, empezamos por poner aceite en el sartén y vamos a agregar un pedacito de cebolla. When the onion starts browning, then we remove it, and that is going to tell us that the oil is hot enough. ¿Me pasas los ingredientes del alambre, por favor? Next thing is we add the meat. Con cuidado. And when the meat starts browning, that's when we add the chorizo and el tocino, the bacon. ¿Me pasas el chorizo y el tocino, por favor? Ingredients. Once the meat is cooked, entonces, después de eso, agregamos todos los vegetales y ya que estén un poco cocinados, agregamos al final el queso y ahí le apagamos al sartén para que con el calor que queda en el sartén el queso se derrita.
Quiz time. Now, if I ask you, pásame la olla, which one would you pass? A o B? A o B. That one. If you said A, you are correct. Esta es la olla. If I ask you to corta la cebolla en Juliana, which one will you do? A or B? A o B. Juliana. Muy bien. If you said B, you are correct. Número 3. How do we ask how big? ¿De qué tamaño? Perdón. I am so sorry. We're having a couple of glitches again. It's not all my power. It's just this. Okay. Un poquito más. A ver, cae. Bien, bueno, sí. ¿Cuáles de estas es la Cuchara. ¿Esta o esta? Esta. Cuchara. Esto es una cucharota, de hecho está enorme. cuchara? Now you know all, Cucharota would mean a great big spoon, okay? Cucharota. Ota, Anian makes it big, huge. the phrases that you're going to need when you are helping a Spanish speaking cook. But do you actually know all the names and, food vocabulary that, for the food that you will be actually handling? If you don't, then you are in luck because that's what Okay, yeah, and she's got another video to promote there. So we're going to leave that off for now. And we're going to talk about some of our examples. And of course, because I need to model the correct behavior and the correct, talking about items, right? The correct way to do this. And there's no, actually in this one, it's really great. There is no one correct way. And you can just talk about the ingredients or just talk about what you cook or whatever. I had given you an example in writing last week that said, mi especialidad, my specialty, mi especialidad es el salmón cocido al vapor. Cocido al vapor is steamed, cooked by steam, okay? Y baño, I bathe, but I don't take a bath. Baño el salmón, I bathe the salmon. Baño el salmón en una salsa que lleva mostaza, aceite, jugo de limón, ajo y pimienta. Bien. Y se cocina el salmón. The salmon is cooked. Se cocina el salmón con verduras with veggies, ¿sí? Y la salsa por 30 minutos, ¿ok? Y voy a decirles a ustedes un poquito más de información, ¿sí? Voy a hablar de las cosas que uso cuando, no de los ingredientes, sino de las cosas que uso para preparar la receta. The things I use to prepare this, ¿sí? But, tengo que pelar la piel del salmón, ¿verdad? Tengo que cortar, tengo que quitar, I have to take off. Tengo que quitar la piel del salmón antes de cocinar el pescado, ¿sí? Entonces necesito un cuchillo enorme para quitar la piel del pescado, the fish skin, ¿sí? Es muy importante. Necesito un cuchillo enorme para eso. Y entonces el dispositivo, the gadget, el dispositivo que uso para cocer al vapor es el dispositivo, this is the gadget, es el dispositivo para cocer al vapor, to steam.
Vapor sounds like vapor, right? It's even spelled like vapor. Al vapor means steamed. Y sí, meto el salmón aquí. Meto primero las verduras, segundo el salmón y por fin, pongo la salsa con jugo de limón, con aceite, con ajo y con, ¿qué más? Con mostaza, ¿sí? Y entonces cocino todo. ¿Bien? ¿Bien? Okay. Yours can be, of course, but I wanted to give much shorter, but I wanted to give you a couple different ways to talk about things. Sí, Susana. Just a quick question. When you say, the salmon cooks with verduras, you say se cocina. Why not just say cocina? I could. Okay. Qué buena pregunta. All right. So think about this because you were all preparing something to say. It is perfectly okay to say cocino. I cook. Mhm. Está bien. Se cocina is an impersonal way of expressing that same idea. But instead of saying I am doing it, se cocina puts it, why would I want to make it impersonal? If I'm giving instructions. Okay. If I'm giving instructions that any old Tom, Dick, or Harry could follow, it would be like English. Es como decir en inglés. It's like saying in English, well, you cook it this way. Oh, you have to chop it this way. You. And I don't mean you, that one person. I mean any old you who wants to do this. That's the se cocina, you cook. Okay, thank Se you. corta, you cut. But you can absolutely talk about it from the yo point of view. Okay. ¿Sí? El punto de vista? Sí. Okay, sí, Pat. Gracias. This is sort of a continuation. If I'm describing three verbs and I might start the first one, I'm doing it like third person. So I'd say bate was what I was doing. Do I put the say in front of the other two verbs also then? Sí. Yes. Okay, that's all. Buena pregunta. Otra buena pregunta. Another good question. These are very good things. So because you had time to prep, you had time to think about all these little details. You're coming up with very good, very logical questions. Yes, that impersonal se cocina, se bate, you beat, see? Se hornea, you bake. If you're starting out making it impersonal, you should keep it that way throughout. Yeah. Technically, they tell you to do that in English too, if you want to be really clear about what you're doing. Bueno, Debbie, dime. So when you say se cocina, is it C-O-C-I-N-A? Oh, cocina? It sounds like the kitchen word, cocina. Does that help Okay, you? so yeah, Se so cocina. se cocina. Sí. It's okay. So Se it's third cocina. It's third person? It's third person Okay. singular. Se cocina, you cook. But you can just as easily make it a yo form, and that's perfectly okay. Right. Cocino, and then it's telling what I'm doing with it. But it's a third Okay. person singular. Okay. Sí. Excelente. And a lot of times, if you look up recipes in recipe books, they'll put it in that third person singular, because when somebody's writing a recipe book, well, they're not writing, they're typing it, right? They don't know who's going to read it. So it becomes an impersonal instruction list, right? Yeah, sí, así es. So it is. Bueno, otra pregunta. And remember, you don't have to give a whole list of everything you do, but try to use a verb if you can, or maybe you just want to talk about ingredients that are in your item so that you can take this any direction you want to take it, as simple or as complex as you want to. ¿Quién quiere empezar? Who wants to start? ¿Quién quiere empezar con su ejemplo? Who wants to start with their example? Alguien. Sean valientes. Be brave. Bueno, Karen. Okay. Karen, I'll do tu segunda. Okay. Bien. Karen primera. Okay, La okay. primera, ¿sí? Me gusta preparar batidos de frutas. Es muy fácil
Mis batidos llevan naranjas frescas pelados y varios tipos de fruta congelada, incluyendo fresas, frambuesas, moras, pitaya y granada. También llevan el yogur. No uso las bananas, sino que lleva el queso ricota. Eso es mi ingrediente secreto. El queso es menos dulce que la banana y tiene más proteína. Ah, proteína. Ponga los ingredientes en una licuadora, los líquidos primero y luego agregue la fruta congelada y un poco de hielo. Enciéndela durante un par de minutos. Es deliciosa. Un par de minutos, ¿sí? Enciendo, I turn it on, right? When you have an electrical device, people may use the verb enciendo, I turn it on. If it's an electrical device, of course. Okay? Vale, muy bien. Muy bien. Batidos, yay. Smoothies, shakes, ¿sí? Todo eso. Ok, bueno, la segunda. Vamos, sí. Algo ya. Sí, gracias. Mi especialidad es el pollo al horno. Se deja marinar el pollo en aderezo italiano por un día y después se usa la sal de Lawry's. Oh, sal especial. Esta es mi especial favorita y se hornea el pollo por 30 minutos. 30 minutos. No, poco tiempo, ¿sí? Y es un pollo entero, it's an entire, a whole chicken, un pollo entero. No, partes. es las piernas del pollo. Ah, bien, ok, las patas, sí. Bien. Excelente, sí, muy sabroso. Pollo muy sabroso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más? Who else? Janet, dinos algo. Ok. Mi especialidad es la tarta de ángel. Mi madre me la hacía muchas veces cuando era niña. Los ingredientes son harina, azúcar, las claras de una docena de huevos, cremor tártaro, azúcar en polvo y extracto de vainilla. Ok, vainilla, sí. Y los secretos de hacer esta torta son, necesita usar un molde de aluminio. Ok. Que puede desmontar, ¿sí? Así. Y también no engrasa este molde. No engrasa. No. Oh, ok, engrasa es poner la grasa. Sí. Grasa es fat. Sí. So, ¿cómo se dice en inglés? Grease. No grease, yes. Sí, No. en inglés se dice grease the pan, ¿sí? En español es engrasa. You enfat it. Enfat it. Engrasar. Me gusta. Yeah. Qué palabra interesante. Y Ok. también al quitar la torta del horno, tiene que invertirla para enfriar. Es mi torta favorita, es muy esponjosa y ligera y menos calorías. Oh, menos calorías. Sí.
Menos calorías siempre es preferible, ¿sí? No podemos hacerlo todo el tiempo, pero es preferible. Bueno, excelente. Entonces, sí, ¿qué más? Who else? ¿Quién tiene algo? Ok. Debbie, let's take you first. Sí, Debbie, sí, primera. Mi receta favorita es soufflé de chocolate. Mezclo queso crema, huevos y chocolate chips. No sé. Oh, pedazos de chocolate. Pedazos de chocolate. Pedacitos, little tiny, ¿sí? Pedacitos, teeny tiny pieces. Ok. En la licuadora. Entonces pongo la mezcla en el horno durante 1 hora. Después sirvió con helado. Es muy, muy rico. Excelente. Ay, me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate. Did I give you guys as homework the video on chocolate No. yet? Or I think I did not. Esta semana, this week, we'll give you that. It's a good listening drill. Hay una historia muy interesante con el chocolate, claro, sí. Entonces, el chocolate originó en las Américas. Claro, sí. Y entonces el chocolate tiene toda una historia. It has a whole history. Bueno, ¿hay más, Debbie, o no? No, no más. No. Bien. And gracias. And thank you guys for keeping it nice and quiet in the background as people are talking. You know, if you have somebody, I had a sneezy husband this morning from allergies. And I had to mute myself during a call. So yeah, if you need to mute while you're listening to somebody else, because somebody is, you know, doing some errant thing, make sure you mute. But otherwise, keep it on in case you want to ask anybody any questions. Okay. Susana. Sí. Ok. El plato favorito de mi familia es mi ziti al horno. Mientras el ziti, and I'm not sure how to pronounce this, cuece, comes from cocer. Sí. How would you, I'm not sure how to pronounce it. Cruese. It's a UE stem change, cruese. Cocer has an O. And if I say it as cooked, it's cocido. It doesn't get the UE. But if I conjugate it, sí. Cruese. Se cruese, one cooks. Cruesco, I cook. Así, Okay. like that. Gracias. Mientras el ziti cuece, yo frío el pavo molido con aceite y ajo. Luego mezclo el ziti y pavo con salsa marinara, mucho queso, and el ingrediente secreto, vino tinto. Yeah! ¡Ole! ¡Bravo! El mejor ingrediente. Hornea la mezcla por 45 minutos a 350 grados. Ok, bien. Bueno, Susana, ¿qué Sí. tipo de queso Ah, usas ah, en esta receta? Tres tipos: ricotta, mozzarella y parmigiana. Oh, y por eso es tan rico, ¿no? Porque Sí. lleva, Muy it delicioso. lleva 3 tipos de queso. Sí. Wow, me gusta mucho. Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué más? Who else has something to share? Lisa. Mine's more general. Is that okay? Está bien. Everything is okay. Todo está bien. Everything's good. Okay. Me encanta cocinar sopas. Soy vegetariano. I always pronounce that wrong. Oh, and make Oh, it it feminine, froze. Lisa. No. Vegetariana. Make it feminine for yourself. Okay. Soy vegetariana. Yeah. Okay. Now take one little tiny thing else. Okay. Because I know that's such a hard word, isn't it? I Hard guarantee word. you
there are at least 50% of people in this group have a hard time with that G sound, don't we? Don't we? A lot of us do. You're going to see heads going, yes. Don't think you're the only one. So, and this is because our English team wants to say it. So I'm interrupting only so you can get this one word right, because this is a Okay. word you may have to use in a restaurant. Yes. So it's important to get it right. So it sounds good. So they totally understand what you're saying. So we're going to take it into little pieces. Ve, je, ve, je, je, Tariana. Tariana. Ah, okay. Now let's put it together. Beje, Beje Tariana. Tariana. Take it apart into two. Beje, Tariana. Beje Tariana. Now, normally I wouldn't ask you to back up, but I want you to try it one more time because this is a word you Okay. may need in a restaurant. Soy vegetariano. Vegetariana. Bien. Where was I? Así que cocino sopas con muchos frijoles y verduras. La última sopa que, I don't know if this is the right tense, cociné, Cocina that Yeah. I cooked. Sí, correcto. Sí. tenía Tenía. tres tipos de champiñones y Ooh. arroz salvaje. I looked that word up. Wild, is that right? Wild rice? Wild. Sí. Arroz, rice. Salvaje. Bien. Okay. I'm going to see if there is a different, no, arroz salvaje. Sí, sí, perfecto, perfecto. Okay, bien. Continúa, Lisa. En Arizona hace demasiado calor en el verano para cocinar sopa todas las semanas. A veces cocino sopas frías como el gazpacho, pero estas no son mis favoritos. Ah, Siempre uso un cuchillo especial de chef para cortar las verduras. sí. Es muy grande. Es muy grande, es más grande que el mío. 12 inches, I don't know. 12 pulgadas, inches. Okay. Okay. Y eso es, that's it. That's it. Dijiste mucho, you said a lot. Muy bien, bien hecho, sí. Excelente, sí. A mí me gustan las sopas también, pero a mí me encanta el gazpacho. Oh, Y me encanta el gazpacho. me Es una de las sopas favoritas que me gusta muchísimo, ¿ok? Creo que es porque lleva vinagre. Y me gusta el vinagre en el gazpacho. Bien, ok. Fantástico. Bueno, ¿qué más? Who else? Buena información, Pat. Okay. Mi abuela me enseñó a hacer albóndigas de huevo. I looked up egg Albóndigas meatballs. except it's supposed to be egg dumplings. And that was- Okay. Otherwise it was bola or something. That sounded. Sí. Okay, yeah, sí, okay. Solo tres ingredientes. Se bate 6 huevos. Se añade 2 tazas de harina. Y se mezcla con media taza de leche, más o menos, hasta la mezcla es pegajosa. Pegajosa. Qué buena palabra. Pegajosa es Sticky, tacky. sticky, tacky, sticks to you, yeah? Pegar can mean to slap somebody, silly. Pegar can also mean to stick to something like glue.
Yes. Pegajosa is gooey. Gooey, sticky. Yeah, sí. Se baja por cucharaditas, teaspoons full, en agua hirviendo durante 12 minutos. 12 minutos. Sí, 12. or less. Yeah. Se escurre y serve in sopas or con salsas. Okay. And there's no herbs or anything in the dumplings because you got this flavor from your sour cream sauce. Your salsa, La your- salsa. And my grandmother had us made this with her all the time. You just got a fork and a bowl. Okay, está bien. When we're done with our show and tells, we're going to add some more vocabulary, but it's going to go from a little different perspective, still cooking, but the perspective is going to be more about flavor, tastes. We talked about cooking tools. We talked about some ingredient and verbs, right, that we use. But we didn't talk that much about flavors. So when we're done with our show and tell, we're going to talk more about that, add some more vocabulary, and you'll have another little assignment to prep for next week. Gracias. Bueno, Pat, me gusta mucho. Kathy, ¿quieres continuar? You want to continue? Sí. Una de mis comidas favoritas es el chili. Lo quiero suave, no muy picante. Okay. Bien. Is that right? Suave, mild? Well, suave is more like you can use it for my leve, suave, sí, no muy picante, no muy picante, just no muy picante. Okay. Sirve? Sí, bien. Okay. Suave means many things, soft or mild. Sí. Okay. Continúa. Okay. Empiezo con una Abrelatas. abrelatas eléctrico. Ok, un poquito más bajo. Así. Ok, un poquito más bajo, bajo. Ok, bien. Can opener. Abrelatas. Literally, abrelatas is opens cans. Opens cans. Abrelatas. And so Okay. it's it doesn't have to match the ending. Es Lata. un abrelatas. Un Perfecto. abrelata. Sí, Kathy. It Es looks un plural. abrelata. It It looks looks feminine plural. plural, but it's It- not. It does, but it's not. And I'll tell you why it's not when you're done with your spiel. Okay. Abro una lata de Can. Hormel chili con mi abrelata eléctrico. Qué fácil. Eso chile tiene frijoles y carne y es baja en sodio. Okay. Abro una lata de tomates Tomates. um, Perdón. cortados Kathy. en cubitos. En cubitos. En cubitos. O tomate picado, sí, yeah, because it's diced. Okay, bueno, Kathy, continúa. Vierto esos en una whatever we call this Una olla. Uso un cuchillo para picar apio Apio. y un pimiento verde. Bien, sí. Yo agrego el apio picado y pimiento
picado en la olla. Cocino el chile 15 minutos. 15. Es muy fácil. Es muy fácil. Y yo lo quiero. Muchas veces necesitamos cocinar algo fácil. Hay personas a quienes no les gusta cocinar. A todo el mundo le gusta comer, pero a todo el mundo no le gusta cocinar. Bien, ok. Gracias. Bueno, ok. ¿Por qué es abre latas? We're going to do this real quickly. Abre latas literally opens cans, plural cans, is a singular word, even though it ends in a letter S. So that looks like this, so wrong, but it is so right. So a can opener es un abrelatas. Okay. If you had a bunch of can openers because you got a hand cranker and you got an electric and you want to tell somebody, ooh, you know what? I've got 2 can openers. Tengo dos abrelatas. Abrelatas stays the same with an S. Un abrelatas eléctrico, ¿sí? It is el abrelatas because it opens cans. It opens more than one can. It opens all cans. Okay. There are some words that do this in Spanish that end in an S. There aren't a whole ton of them, but there are some. Okay. The other very notable one is el paraguas. Paraguas, the word for umbrella, ends in an S. Parar means to stop. So a paraguas stops waters that fall on your head. Paraguas. But it is el paraguas, the umbrella. The umbrellas, more than one, becomes los paraguas. That's what happens. There are a few words, but not a ton that do that in Spanish. Bueno, fantástico. Sí, Pregunta. So is it un abrelatas because the abre is a verb? It's just singular. It just is. Okay. No, I mean un as opposed to una because lata is feminine. Oh, That's why. yeah. Why is it these almost always wind up being masculine things? I don't know, because it's a device. They just peg it as masculine. Just is. All right. Una sociedad muy machista. It's a machista society. What can I tell you? Yeah. Okay. Un abre latas eléctrico. I just thought we had to look at that word. That's a hard Yeah, one. abre latas, see? But, you know, isn't there an English term for that? Portmanteau or something like that? When we put 2 words together to make a new word, it's kind of like that idea. You take 2 things together. And usually it's combining a verb and a noun. Paraguas, it stops water. Abre latas, it opens cans. Yeah. Okay. Lava platos. Lava platos. Exacto. Lava platos. Lava vajillas. The other version of that same name for that same device. Yeah. Lava vajillas. Lava platos, el lavaplatos, the dishwasher. Yeah, sí, es así. Okay. It's almost always, if you hear that kind of word, it's a thing you use to do something. Okay. Bueno, Cami, ¿tienes algo? Bien. Mi especialidad es el sopa de verduras. La sopa de verduras. Me gusta incluir muchas verduras diferentes. Mi sopa de verdura lleva tomates, papas, los pequeñas rojas, pimientas verdes y rojas, zanahorias, apio, ajo, cebollas y especias, tomillo, oregano y pimienta negra molida. Molida, Yes. ground.
¿sí? Ground, yeah, like. Molida, ground. molida, ground, sí. Molida. Excelente. ¿Es todo o un poquito más? ¿Es todo? Sí, sí. Ok, bien. Bueno, me gusta, sí. Bueno, fíjense, notice, fíjense ustedes, las sopas, las buenas sopas, casi siempre llevan cebolla, zanahoria, especias de varios tipos, sí, casi siempre cebolla y zanahorias, casi siempre. Y apio, es muy importante el apio, ¿no? Bueno, excelente. ¿Quién más? Who else has something to share for us tonight? Marlene, ¿tienes algo? Mis caramelos. En los ingredientes son azúcar moreno, leche condensada, azucarada, sal, mantequilla, extracto de vainilla. Mezclar los ingredientes y hervir en la olla a una temperatura de 245 grados. Después vierta en un recipiente a enfriar antes de comer. Bien. Ok. Marlene, dime por favor, please tell me, dime, ¿necesitas un termómetro para medir la temperatura? Termómetro, thermometer. I didn't, and I couldn't find mine tonight. I wanted to bring it. I use a candy thermometer, but. Ok, es un termómetro, ¿sí? Bien, sí. No lo tengo en toda mi cocina, no lo tengo. Tengo un termómetro para carne, para la carne. I have it for me, pero para dulces no lo tengo. And I misplaced it. Otherwise, I was going to use that for my show and tell. Está bien. Todo está bien. You know, everything is good here. Ok. Excelente. Bueno, Juanita y Federico, ¿tienen algo? Do you guys have something? Sí. Karen and I did not consult each other on this. And as I read this, wait till the end because it'll take the whole rest of the night if you correct me as I go along. But Federico. Look for my no S, te preocupes, don't worry. Look for my S and my L and my las and una, and look for missing and all that sort of stuff. So you ready? Sí. Listo. Lista. Estoy lista. Sí, gracias. Mi especialidad es el smoothie para desayuno. ¿Por qué? No cocino. No cocino. Sí. Yo mezclo a banana, papaya, manzana, las moras, las arándanos, el melón, las uvas y proteína en polvo en la licuadora. Mi secreto es las uvas and vanilla is really hard to pronounce. Vainilla. Vainilla. I keep losing that syllable in there. Okay. You know what? A lot of these words wind up being hard, don't they? Yeah. When you get a long word, vainilla. Look at how it's spelled. And think in terms of, we're going to pronounce all those letters. So in the case of vegetariana, it was V-E-G-E, and we know a G-E has to be a G, right? And if you can't do the throaty, do an English H, and then sirve, it works, yeah? Vegetariana. So same thing with vanilla, because we've had a lot of people who, it's like, oh, there's that word, I want to avoid it, but I have to say it. V-A-I. Vainilla. Yeah, that's where I screw up. I could vainilla. Take it into two parts. V-A-I. I get the by. Nia, N-I-L. Nia, like ella.
that double L, right? And your English brain, Federico, so desperately wants to say vanilla. It does, because es normal. That is a normal reaction for your brain to want to do that. Vainilla, vainilla. Así. Okay. Yeah. Now, can I get away without putting any L or la or un or something like this when I start listing all of the people, fruit, Sí. banana, papaya, manzana, and all that sort of stuff? Can I get away with just listing it without? Karen me preguntó lo mismo. Karen asked me the same thing in an email. And when you list a whole bunch of ingredients, you know, you got the laundry list, except it's a recipe list and not a laundry list. Yeah, it is very common, you know, unless you have, you know, like a number in front of something, like, you know, 3 dientes de ajo, 3 cloves, you know, unless you have something like that, and you may need a number. But yeah, it's pretty common to drop a lot of those. Don't ever get too worked up about or too worried about, should I use the el, la, los, or las? I know in Spanish, we really wind up using it a lot more than we do in English. But when you're just doing a list of, here are the things I use, just using it by itself without the word is usually pretty safe. Yeah. Sí. Okay. Excelente. Excelente. Y Federico, ¿bates todo en una licuadora? Sí. Ok, bien. Bueno, me gusta, pero tu batido lleve melón y el batido de Karen no lleva melón, ¿correcto? Correcto. Ok. Federico agrega, he adds, and notice there are 2 words curiously for adds. Añade, he adds, or agrega, he adds melón. Y Karen no agrega melón, ¿ok? Entonces, hay varios ingredientes que podemos usar. Bien. And when I say mi secreto, I don't, even though I have more than one item after that, it's still es as opposed to son, right? Mi secreto es, sí. Yeah. Mi secreto es usar. Okay, this will make it feel a little bit easier to say it this way. Mi secreto es usar. Mi secreto es agregar, to add. Mi secreto es incluir, to include. ¿Sí? Yeah, got it. Así. Okay. Bien. Me gusta. Juanita, ¿tienes algo? Sí, sí. ¿A ti te gusta cocinar? ¿A ti te gusta cocinar? You like to cook, ¿no? Sí, sí. Más o pero, menos. Sí. Yo cocino muy simple y fácil. De manera, bueno, sí, sí. Sí. Está bien, sí. Yo, para su esposo. Él cocina solamente toast. Anyway. Pan tostado, pan tostado. Pan tostado, sí. Es como mi esposo. Mi esposo sabe cocinar huevos. Puede cocinar pasta y huevos. Y porque sigue una dieta keto, no se ya no come pasta. Entonces, huevos por todas partes. Okay. Eggs everywhere. Proteína por todas partes. Okay. Pan tostada. Pan tostada, bien. En Arizona, en el verano, hace mucho calor. Yo no quiero usar el horno. Yo cocino con air fryer. Mira. Un aparato de air frying. Y tengo que buscar, hay un término para air. Es un aparato muy popular ahora, ¿no? Sí. Es muy popular.
Sí, sí, me gusta, me gusta. Esta máquina es muy simple y fácil de usar. Hoy yo hice las zanahorias y las cebollas. Bien. Sí. Sí. Excelente. Y hice la coliflor y el brócoli. Brócoli, sí, 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 perfecto. Sí, sí. Estas verduras se lleva un poco de sal, se lleva un poco de el aceite, un poco de especias. Las verduras son muy saludables. Excelente. Sí, me gusta. Ok, voy a compartirles. I'm going to share with you guys. Busqué el término porque se dice freidora de aire. Freidora de, ¡ay! Qué lógico, ¿no? Qué término muy lógico. Freidora de aire. An air fryer. Eso es, sí, recetas de la freidora de aire. Bien, ok. Es un dispositivo bastante recién en nuestra cultura. This is kind of in our culture, a recent thing, yeah, sí. Entonces tenía que buscar el término. Freidora, thing that fries. Ok. Excelente. Creo que todos han hablado un poquito. I think everybody has talked a little bit, ¿verdad? Sí. Did I miss anybody? No. No. Bien. Ok. Tengo algo de 3 personas. We've got 3 people who were not able to join us tonight. So I'm going to give you their 3 bits because they're going to be watching later. If I don't include theirs after they took all the time to send it to me, they're going to freidora. I'm going to get fried. Okay. Una receta de la otra Susana, our other Susana, ¿sí? Ella tiene una receta, la otra Susana, ¿sí? Tiene una receta también con salmón, also with salmon, pero salmón al horno. Salmón al horno es oven cooked. Yeah, oven cooked. Sí, mi salmón es cocido al vapor, steamed, pero su receta, la receta de Susana es salmón al horno. Los ingredientes son 4 filetes de salmón y se pica 3 dientes de dientes de ajo, picar 3 dientes de ajo, 2 cucharadas is a spoonful, right? 2 cucharadas. Cucharita would be a teaspoon. Cucharada is a tablespoon. Cucharada, the ada at the end of cucharada indicates a bigger size spoon. 2 cucharadas de mantequilla derretida. Derretida is melted. ¿Sí? Mantequilla derretida, melted butter. 2 cucharadas. Jugo de 1/4 de un limón. Jugo de 1/4 de limón. Y 2 cucharadas de romero fresco picado, la especia, sal y pimienta, siempre al gusto. And notice the way they say to taste is to add al gusto. Sal y pimienta al gusto. Al gusto means to taste. So anytime somebody adds something on according to how you like it, they'll say al gusto, ¿sí? Y las instrucciones son poner sal y pimienta en el salmón y se mezcla el jugo de limón
con la mantequilla derretida, ¿sí? Jugo de limón y mantequilla, ¿sí? Se mezcla y se pone la mezcla del limón y la mantequilla sobre el salmón, sí, encima del salmón, y se empolvea el ajo, you crush, ¿sí? El ajo, the garlic, y el romero, sí, sobre el salmón. Se hornea en un horno a 375 grados durante 12 hasta 15 minutos, ¿ok? Pero al horno, no al vapor. Isabel tiene otra receta. Isabel has another recipe. Su plato favorito es una pizza vegetariana. Lisa, una pizza vegetariana, ¿sí? Y se calienta la levadura y el agua. Se calienta. You warm up. La levadura is leavening, something that, yeah. So whatever it is you use to leaven the crust, ¿sí? La levadura, ¿sí? In this case, it would be a yeast of some kind, a yeast. Se calienta la levadura y el agua. Se mezcla eso con harina, flour, con harina, aceite y sal. Amasa todo durante 6 minutos. Hay que amasar muchos minutos. 6 minutos es mucho tiempo. Amasar es knead, ¿sí? Y cuando la masa, sube o levanta, when it raises up, ¿sí? Se estira, you roll it out, se estira. It's like saying stretch, right? Or that estirarse, stretching your muscles. Estira, you roll it out. Se estira en un sartén para pizza, algo para pizza, sí. Se hornea por 10 minutos y se cubre la masa, you cover the door, se cubre la masa de la pizza con salsa, mucho queso y vegetales. Y se hornea hasta que termine. You bake it. ¿Sí? ¿Hay una pregunta o no? No. Ok. Escuché algo. I heard something. Y una cosita más. Esteban me envió sus ideas también. Esteban nos dice, Esteban tells us, odio, I hate. Odio. Todo relacionado con cocinar. A Esteban no le gusta cocinar. Ok, está bien. Y es así con mucha gente, ¿no? Y odio todo el trabajo de la cocina, excepto hornear. Except baking. No le gusta cocinar, pero sí le encanta hornear. He loves to bake. Bueno. Y él me dijo, he told me, él me dijo, soy un panadero. I am a baker. Soy panadero. Extraordinario. Soy panadero. No soy buen panadero. Soy panadero extraordinario, especialmente para pan y pasteles
hecho con levadura. Levadura, here we've got that yeasty thing there, yeah? We've got that verb levantar, right? Levantar, which either means to lift something up, or levantarse, to get up, right? And sí, entonces levadura is a thing that rises, and that is your yeast thing there, folks. Levadura. Mi secreto de éxito, my secret of success, sí, se mezcla todo lentamente y completamente, sí, y que se usa un horno con convección. Es otro secreto. Usar un horno con convección es otro secreto que él usa para su pan y para sus pasteles. ¿Bien? Excelente. Ok, a ver. Bien. Vale. Bueno, clase. Entonces, hicieron bien. You guys did well. Hicieron muy bien. Es difícil. It is hard. When you're going to have a new and slightly different assignment. This actually is probably going to be easier. We're going to take a look at a video together, and I think I'm going to show this to you and pause for some commentary because he speaks a little bit faster than Palissima, and this is going to be totally Spanish. So, okay. Come prepared after you watch a video, and you may need to rewatch it a second time. I'll send you the link in the email post class. Come prepared to talk about what food or what foods you do not like and why. So try to work in something about flavor, taste, some of the new vocabulary we're going to have here. So you're going to talk about not what well, I guess you could talk about what you like. Voy a cambiar la tarea un poquito. I'll change this assignment a little bit. Come prepared to either talk about what you really do like or what you really don't like. I guess pick one. See? Bien? Sometimes people find it easier to talk about what they don't like. Oh, yuck. Okay. Bueno, vamos a ver un video, and I think this is going to help with a little bit of commentary. And this gentleman is always, he is exceedingly low key. It just amazes me. This is the type of person, if somebody yelled fire, I think he would just turn and say, what shall we do? He's always very low key. I admire that because I am not a low key person, which no sirve bien. Sometimes that does not work well. Pero, bueno, y va a hablar de, I'm going to leave the closed caption, the subtitles on. Please keep in mind that subtitles are AI generated, so they're not always 100%, but because he speaks a little bit faster, I think it will help. And I'll kind of help interpret along the way. But this is going to be a good video to watch a couple of times so that you kind of get some of that vocabulary to sink in a little. Momentito. I don't know if I turned on my sound thing here. Sí, el sonido, sí, los botones. Tengo dos botones para sonido. I have two buttons I have to click for sound. Okay. Y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando The Spanish Podcast. And notice how people, I don't know if you've ever noticed this. I have noticed this. It is very, very common nowadays for people to use both the masculine and feminine, even though it's only necessary to use only like masculine plural. People often greet with bienvenido y bienvenida. Welcome and welcome, because they don't know who's in the audience. So they give both the masculine and feminine forms. It is very common to do that these days. That whole genderless thing is starting to raise its head, but it is not extremely popular at all amongst most people. Some people do say there has to be change, but that is being fought off very, very fiercely. So people will often say both the masculine and feminine form. Okay. .net.
Hoy hablamos de los sabores. Aprenderás cuáles son los sabores y te hablaré de algunos alimentos Y sabores are flavors, ¿ok? tienen cada sabor. Así que con esta lección de español podrás aprender vocabulario mientras mejoras tu comprensión oral. Si lo necesitas, activa los subtítulos. Sabor, ja, flavor. Las personas tenemos 5 sentidos. Oh, people have 5 senses. 5 senses, sentidos. Sentidos means senses, literally senses. Oh, If somebody sounds. says to you, eso tiene sentido, that has sense. It's the Spanish way of saying something makes sense. They do not use the verb make with making sense, but this is the actual 5 senses, the ways we perceive things. Okay. Los 5 sentidos son la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. La vista es el sentido que nos permite ver las cosas. El olfato es el sentido que nos permite oler las cosas. El tacto es el sentido que nos permite sentir cosas en la piel. El oído es el sentido que nos permite oír las cosas. Y el gusto es el sentido que nos permite conocer el sabor de las cosas. El sabor es la sensación que un alimento o una bebida provocan en nuestra lengua. Y aquí lengua no es language, aquí lengua es tongue, ¿sí? Flavor is the sensation that a food or a drink provokes, creates, yeah, on our tongue. Es una sensación química. It is what kind of sensation? Chemical. A chemical sensation, yeah. Es curioso porque el sabor y el olor están muy relacionados. Oh, it's curious because taste and smell are very much related, are very closely related, we might say in English, are associated with each other, muy relacionados. They're connected, they're related to each other. El sentido del gusto y el sentido del olfato están muy relacionados. Todos los alimentos y bebidas tienen sabor. All food groups, alimentos just means food stuff in general, yeah? Like a really super general word for la comida is alimentos. Things you use that nourish your body, alimentos, foods. All foods and drinks have flavor. Algunos más y otros menos. Some more, Las some empresas less. de alimentación a veces utilizan condimentos para modificar estos sabores. Empresas means companies. So food companies at times use condiments. Condimentos, como condiments en inglés, sí, condimentos, condiments, para modificar estos sabores, to modify, to change, to alter, sí, modificar, modify these flavors. Los condimentos son sustancias que se añaden o se eliminan para modificar el sabor de algo. Okay, condimentos, condiments are things that they're substances, sustancias, they're substances that are added in, que se añaden. There's that se paired up again, because he's talking in its most general sense, that are added or are eliminated to modify, to change the flavor. Los cocineros también pueden cambiar el sabor de los alimentos utilizando diferentes condimentos. Los condimentos pueden ser naturales o artificiales, es decir, pueden ser hierbas o líquidos que encontramos en la naturaleza. Okay, so hierbas. Hierbas literally means grasses, but in this sense, it doesn't mean grasses, it means herbs.
Yeah. So herbs and spices is what you're talking about. O líquidos or liquids, ¿sí? O pueden ser sustancias creadas en un laboratorio. So it might be something that's not natural. Creados en un laboratorio might be created in a lab. El sabor lo percibimos a través de la lengua. Flavor is we perceive it through, a través de, through, by means of, through our tongue. Okay. And just as a tongue, like speaking in tongues, yeah, in the Bible is used as referring to language, that word lengua means two things. It means either language or a tongue, okay? Lengua materna is your mother tongue, your native language, the one you grew up with. So, but here, lengua is for sabor, flavor. En la lengua hay unos órganos pequeñitos llamados papilas gustativas. Estos órganos son los encargados de decirnos a qué saben las cosas. Para conocer el sabor de algo, también es importante su olor. Cuando masticamos algo y trituramos los alimentos con los dientes, hay muchos olores y sustancias químicas que podemos oler. Yeah, there are a lot of chemicals that we smell in this process of tasting. So here's why this is all related. And pretty soon he's going to get into the names for the different kinds of flavors. Así que el olor de estas sustancias también influye en el sabor de los alimentos. So the smell also influences the flavor, right? Los 5 sabores básicos. So here are some flavor words you may want to start to think about and incorporate when you talk about the food you really, really like or the food that you really cannot stand. Aunque la combinación de sabores posibles es casi infinita, básicamente solo hay 5 sabores. Estos 5 sabores son dulce, amargo, agrio, salado y umami. Umami, no sé mucho de umami. I don't know much about umami, but he is going to explain all these. Dulce, amargo, agrio, dulce, salado, amargo, agrio, umami. Anybody want to take a guess at what some of those mean? Well, dulce is sweet. Sí, sí. Salado, salty. Salty. One has to be bitter. Is agrio bitter? Amargo is bitter. Bitter, okay. Yeah. Agrio is acidic. And some people, instead of using agrio, will use ácido, which is okay too. And umami always have a hard time even. I think we use the exact same term. I think that's a recent one. Yeah, I don't think they changed that very much from one language to another. It is just umami. So that's it. And I think we use the exact same word in English. Never heard of it. Es increíble que, aunque solo hay 5 sabores, combinándolos en diferentes proporciones, podemos crear casi infinitos sabores. Los buenos cocineros saben cómo combinar estos sabores para crear sus platos. Good cooks know how to combine these flavors to create their dishes. Dulce, el sabor dulce. El sabor dulce es el sabor favorito de muchas personas en todo el mundo, pero hay que tener cuidado con las cosas dulces. Hay que tener cuidado. You have to be careful. Tener mucho azúcar y eso puede que no sea muy bueno para tu salud. Yeah. So it has a lot of sugar and therefore it may be bad for your health. It could cause problems. Algunos alimentos dulces pueden ser some foods with some sweet foods. Now we're talking about the flavor sweet. Some sweet foods can be caramelos is one of the words for candies. Galletas, you know that one.
cookies, el pan. Pasteles. Yeah, but because helados. remember, there are sweet types of breads that are used. See, pasteles, baked goods. Yeah, baked goods, pastries, pasteles, helados, obvio, ¿no? Los caramelos, las galletas, el pan, los pasteles, los helados, la fruta, los cereales, el maíz, la leche, algunas verduras o la miel. Los alimentos Oh, dulces. miel, honey. Miel is honey. Proporcionan energía. Oh, sweet foods give you energía. Energy, sí, pero hay que limitar, but you have to Pero hay limit. que limitar su consumo, porque si comes muchos dulces, puedes tener problemas de salud. Consumir muchos dulces puede producir diabetes, obesidad o problemas en los dientes. Ahora voy a hablarte del sabor amargo, pero antes permíteme que te recuerde Okay, que now comes a shameless self-promotion, which is okay. I don't, but we need to cut to the chase. Okay, so we're going to cut the commercial. el sabor amargo es probablemente el más desagradable de los 5 sabores básicos. Ah, el más desagradable. Desagradable, there's another horribly long word, but it's putting a des, which is like saying dis, like you're disappointed, right? Desagradable. Agradable es agreeable, right? Desagradable, disagreeable. Okay. El sabor amargo es un sabor que se llama de gusto adquirido. Oh, they often say amargo is a flavor that is an acquired taste. Se llama de gusto adquirido. It is an acquired taste. That bitterness is acquired, meaning you have to get used to it. Un gusto adquirido, an acquired taste. You learn to Es decir, like it. cuando nacemos, todas las personas odiamos el sabor amargo. Esto es una característica necesaria para la supervivencia. Es una característica con la que hemos evolucionado los seres humanos. Casi todas las cosas venenosas tienen sabor amargo. Almost all poisons, venenos, almost all poisons have a bitter taste to them. Okay, our dislike of extremely bitter things comes from a survival instinct. Supervivencia means survival instinct. It's a survival mechanism. And it's a survival mechanism because biologically venoms have a bitter component, and there's this biological connection with that bitter flavor because of that. Así que odiar el sabor amargo es algo habitual. Muchas verduras tienen sabor amargo. Lots of veggies have a bitter type taste of some kind. Por eso a los niños no les suelen gustar algunas verduras. So that's why some kids don't like some veggies, because there's some sort of a bitterness element to a certain degree, right, with the whole veggie thing. So kids have to acquire that taste. Conforme crecemos, nos acostumbramos a comer o beber cosas amargas y nuestro cuerpo se acostumbra. Por eso decimos que el sabor amargo es de gusto adquirido. So we have to get accustomed to doing it. That's why it's called, gusto adquirido, an acquired taste. ¿Qué alimentos o bebidas tienen sabor amargo? Por ejemplo, tienen sabor amargo el café, el chocolate, las aceitunas, la berenjena, el brócoli, la coliflor, el repollo y la cerveza. So there are just some things. So he listed those and gave you some pictures. El sabor agrio también se llama sabor ácido. So you can use sabor ácido as an equivalente, an equivalent, a synonym, a word that means the same as agrio. So if you want to use ácido,
next week, you can. If you prefer to use agrio, you can do that as well. And this is the, not the bitter, but the sour. Al igual Sour. que el sabor amargo, el sabor agrio también es percibido por el cerebro como una alarma. And Muchas this is kind of an alarm bell in your brain also, is what he said. sustancias malas para la salud tienen un sabor agrio. So lots of things that are actually bad for your health do have that acidic flavor. So yeah, agrio is something has to be, measured, a little bit of this, right? But not a ton. Sin embargo, hay muchos alimentos que son agrios y están muy ricos. There are sour things that are really super yummy. Están muy ricos. They taste really good. Están muy ricos means they taste rich, but we would say they taste good. Okay? So there are sour things that we like. Hay muchas frutas que tienen un sabor agrio o ácido. Algunos ejemplos de alimentos agrios son el limón, la naranja, el kiwi, el yogur, el queso, el aceite o la piña. And note one thing, if you want to contrast that sweet and sour idea, there is a word agridulce. Agri, A-G-R-I, with a little hyphen, dulce. Or is it used with a hyphen? Quizás no, maybe not. It might just be all one word. I'll have to look that up. Agridulce. I hear it more than I read it. Agridulce, yeah? A combination of the two. So agridulce, like, especially when you talk about things like la piña, agridulce, it is both sweet and has some sourness to it. Agridulce. That is a thing. That is okay to use next week as well. Agridulce. El sabor salado es un sabor que generalmente está producido por una sustancia química llamada cloruro de sodio. El nombre común de esta sustancia es sal. También hay otras sustancias parecidas que pueden producir el sabor salado, pero en general la sal más utilizada o la sal que más contienen los alimentos es el cloruro de sodio. Casi todos los alimentos tienen un poco de sal, pero puedes hacer que algo esté más salado añadiendo sal. Igual que con los dulces, es recomendable controlar la cantidad de sal que consumes. Oh, it is recommended that you control the quantity of salt that you consume. Si consumes mucha sal, puedes tener problemas de salud. Oh, here comes umami, and I'm terrible at this, describing this, so I'm interested to see what he does. El sabor umami es el último de los 5 sabores básicos. La palabra umami proviene del idioma japonés. And this is why it is umami and it is not changed, because it comes from Japanese. So it's a Japanese word, umami. Proviene del idioma japonés, significa agradable y sabroso, agreeable and tasty, flavorful. Creo que significa agradable y sabroso. El descubrimiento de este sabor es relativamente reciente. Lo descubrió un científico japonés de la Universidad de Tokio. So they actually know when this was pegged, named, and identified. Qué interesante, ¿no? So here's the little gentleman who hey, he figured this out. Okay. Se dio cuenta de que había un plato típico japonés que no se podía clasificar como dulce, amargo, agrio o salado. So he knew there was a dish that couldn't fall into any of these other categories that we talked about before. Así que llamó a este sabor umami. And he just called it umami. Está causado por una sustancia química llamada glutamato. So glutamato is what causes that. And I believe MSG is that thing, isn't it? Is somebody correct me if I'm wrong.
It is the flavor produced when somebody uses MSG, which has been kind of frowned upon now for years, right? People will go into a Chinese restaurant and say, "Oh, no MSG, please," or "Ooh, do you guys take out the MSG?" Well, the MSG is that glutamato thing that helps create that flavor in many dishes. Es curioso que tardáramos tanto tiempo en descubrir este sabor, porque el primer alimento que probamos los seres humanos tiene sabor umami. La leche materna. Breast milk has umami. Wow, who knew? Leche que nos da nuestra madre cuando somos bebés tiene sabor umami. El sabor umami es difícil de describir. And that's why I never can do it. Es difícil de describir. It's hard to describe. Dura mucho tiempo en la boca y produce salivación. Oh, it makes your mouth water. Salivación, produce salivación. It kind of dura mucho tiempo en la boca means it just sort of rests there in your mouth. Dura means it lasts. It lasts for a long time in your mouth and it produces salivation. So, okay. Es decir, cuando comes algo umami, en tu boca aumenta la cantidad de saliva. ¿Qué alimentos tienen sabor umami? Algunos pescados, carnes. Some fishes, carnes, some meats. El jamón ibérico. Wow, Iberian ham. Yeah, of course, they have to put in a plug because he's from Spain. Y las algas. El plato que más sabor umami tiene es el dashi. Es un plato típico japonés que se hace con algas. Dashi, no sé. I don't know a lot of Bien, Japanese dishes. pues ahora ya sabes hablar de los sabores en español. Ok, y entonces esto sirve para darles vocabulario, ¿sí? Dulce. La semana que viene quiero que ustedes hablen de los sabores que sí te gustan, maybe flavors you do like, or sabores que no te gustan. Talk about a type of food that has this flavor, yeah? And give us a little description. Why you like it, what flavor it has, why you don't like it, what flavor it has, lo que sea, whatever it may be, yeah? So it's pretty wide open now. If you want to bring in a prop, you can. I don't know if you can. No sé si es posible. I don't know if that will be a difficult or hard thing to bring in some kind of a prop. But there you've got that. I will send you the link for that so that you can listen to those words again, right? Of dulce, amargo, agrio, umami, ¿cuál es? Salado, okay? Bien? You know how some people have just, do you ever get a sweet tooth or a salt, you need a salt fix? Yeah, sometimes I need that, yeah? And so we all have those. I'm also going to send you a second little video, which will be not at all a vocabulary thing like that one was, but it is a short story. So this will be something you can sit and enjoy. And she is going to talk about a particular type of food she experienced on a particular trip. Most of you will recognize what kind of food this is, but this is the kind of food that people either really like it or they really do not. Si les gusta o no les gusta para nada. Si les gusta, they like it. Si les gusta o no les gusta para nada. Here is what you say if you want to express that you don't like something at all. It is no me gusta para nada. Para nada. No me gusta para nada. I don't like it for nothing. En inglés decimos, I don't like it at all, or I don't like it a bit. Pero en español, no me gusta para nada. ¿Ok? No me gusta para nada. ¿Bien? Sí. Fantástico. Ok. Entonces, nos vemos. You'll have a fun story and the vocabulary-oriented video. And do listen to that again because it helps you to hear that rolling Spanish. It's always a good thing to do. Ok. Vale. ¿Alguna pregunta? Any kind of question? ¿Alguna pregunta?
¿Vas a enviarnos un video sobre chocolate? Oh, También, sí, sí, sí. Sí, bien, buena idea, buena idea. Sí, gracias, Janet. Sí, también es una historia, and he's going to talk very slowly. He speaks quite slowly, and I believe it comes with subtitles already. And if it doesn't, just click on that CC button. Sí, gracias. Chocolate. El video sobre chocolates. ¿Qué se trata de? ¿Qué se trata de? That is about. Sí, el chocolate. Porque es interesante. It is actually an interesting story. Ok, vale. Eso es todo para hoy. Eso es todo para la semana, all for the week, ¿ok? Todo está bien. Sí, gracias. Está bien, gracias. De nada. Espero que tengan buen fin de. I hope you all